생사의 자유를 much started from your words. Truth is positive energy, which he said last year when we met. 그래서 작년에 말씀하신 게 그 긍정적인 에너지가 진리다. 이렇게 말씀해 주신 말이 도움이 많이 되셨나요? 그렇긴 한데 긍정적인 것이 진리긴 한데 그 긍정적인 것이 어디까지 가야 되냐면은 생사 문제를 완전히 해결해야 긍정이 대응이 된다고 얘기. So when you said about the positive, how much positive? How much? I'm not sure. So he said that until we solve the problem of life and death, it's not positive. We should be positive. 온전한 자유. Until we solve the problem of life and death. 완전한 so until we get perfect freedom, we should be positive. Okay. So we should strive to be positive? 그러면 긍정적이기 위해서 그렇게 노력을 해야 되는 거예요. 아니 생사 문제를 해결해야 된다. 생사 문제. 그러니까 해결을 죽음의 문제를 해결해야 된다. 할 때까지. 해결도 완전한 긍정은 못 된다고. Even though we are trying to be positive, if you don't solve the problem of death, then you cannot be perfectly positive. And when you say the problem of Death. And then you could be positive, okay? So when go ahead. I was going to say, is death a problem? I mean, it's a part of life. 그러면 그 죽음의 문제라고 했을 때 이제 그게 왜 문제가 되냐고, 그게 그냥 삶의 일부라고 생각하면 안 되냐고. 근데 고통과 괴로움이 따라오니까 죽음을 해결하지 않으면 고통과 괴로움이 따라오니까. So in Buddhism we said about the problem of death because death, this kind of problem causes the suffering. So when people no longer suffer, then we can attain true positive feeling. Okay. So not being frightened of death anymore, or not being worried? Not suffering. Suffering. 그러면 더 이상 고통이 없을 때만 진정한 그런 그 긍정이라 할 수 있는지. 고통 자체가 자유를 얻어야 된다. 고통 자체가 자유를 얻어야 된다. 고통이 자유를 얻는다고? 고통이 자유를 얻어야 된다. He said that suffering itself should get freedom. Suffering itself should get freedom. Through suffering, we'll get freedom. Through suffering, we'll get freedom? Or at the end of suffering? 그 고통의 끝이 그렇게 된다는 건지, or through suffering? 그러면 아니면 leads us to freedom. 그런 고통을 통해서 얻는 것인지. 정확하게 고통이 왜 생겨나는지를 알아야 된다. 정확하게 고통이 왜 생겨나는지를 알아야 된다. So he said that we should understand the cause of the suffering. Yes. Understand the cause of the suffering. So, okay. Understand the cause of the suffering. Okay, but I do. I do. Understand, in other words, death, if I'm correct, is the cause of the suffering, or illness, sickness. Impermanence? 그 무상한 거, 그런 게 고통의. If I understand. 근데 자기가 누군지 모르기 때문에 어리석음 때문에 자기가 누군지를 모르기 때문에 착각설사기 때문에 고통이 따라옵니다. So in Buddhism we said that the main cause of suffering is ignorance. Okay? Ignorance. It means that we don't know who we are. 알고 있는 Okay, so the next question then would be, how do we find out who we are? 그러면 우리가 누군지 어떻게 알 수 있냐고. 실제로 여기는 것이 어리석음이라고. 이걸 실제로 존재한다고 여기는 것이 어리석음이라고. So we think that this is I, and this is a real existence. A real existence. Okay.
Existence. Okay. We think like this way, okay? Okay. Like this is me and this is my existence. Okay. And this is a real. This is the okay? reality. Yes. Okay. Yes. That is ignorance. That is the ignorance. That is the ignorance. Right. Right. Whereas we are not this. We are this. Spirit? 그러면 우리는 영혼을 얘기하는 거야. No. Okay. No soul. 영혼이라고 하는 것은 실체하지 않는다. Soul is not real. I didn't mean to say soul. I understand that. In Buddhism, there is no soul. But this not me. What is me? 그러면 이게 내가 아니라면 뭐가 내냐? And I realize this is just Shell? a physical shell, not me. I realize that. But how do I find True. me? How do I find me? When you realize that the me is the cause to the suffering, what is the next step? What comes after that? 그러니까 이 처사님 말씀은 이게 그냥 물질적인 껍데기 그런 식으로는 이해를 한대요. 그 진정한 내가 아니라는 걸 이해를 한다고 얘기하면 그 다음에 이제 보살님은 그걸 이해한 다음은 그럼 어떻게 해야 되는지. 고정된 어떤 실체적인 나라고 하는 건 존재하지 않는다고. First, we have to understand there is no fixed I. Something determined, fixed There's no fixed I. and something determines. Something determined I. There Okay. don't exist. Okay. Doesn't exist. Okay. Doesn't exist. Okay. 어떤 형상도 가진 나라고 하는 것이 없다고. 어떤 상을 가지고 있는 어떤 형상을 가진 존재하는 나라고 하는 것은 어디에 찾아도 없다고. We can find true I through the form. Okay. Form and this shape. We can find the true I through Form and shape. shape. I don't know, what is that? There is no shape, no form. No shape, no form. Okay. Okay. I follow that. 누구냐고. Then who are you? And who are you? And who am I without shape or hair? That would be truth. Then I would know truth. Then I would know truth. So what are the steps? What is the process to get deeper into that discovery? Yes. 처사님은 진리 아니냐고. What is 진리가 뭔데? What is truth? what is truth? Well, this is not truth. 이렇게 만지지 말라고. 왜냐면 실체하지 않는다고. 이렇게 만지고 나라고 얘기하지 말라고. 실체하지 않는다고. 그건 이해는 한 거예요. Even though we touch this body, it is not real. Right. Understood. I got that part. I understand that part. 모양도 없고 형상도 없고. No shape, no form, No form. no shape. Yes. Okay, so I am truth. No ego? You know ego? 그러면 자아라는 것도 없냐고. 에고도 없냐고. Yes. No ego. No ego. So truth is I use the term soul, but I don't mean soul. I mean my energy, my vibration, my. 그럼 에너지라든지. No. 그 우리의 인식의 대상일 뿐이라고. 그건 인식의 대상일 뿐이라고. 에너지라고 하는 것도 우리 마음의 인식의 대상일 뿐이라고. So when we call the energy or something spirit, that is just object of our perception. Okay. Okay. How do I? So How does one find shed that? that Nice. through meditation? How do I shed? How do we get rid of that and find Truth. truth? Thing. How do we find the 그러면 truth? 어떻게 그런 걸 다 제하고 그 진리, 진실한 걸 찾을 수 있냐고? 다음 단계로. 찾을 수 없다고. We cannot find. No. No bye. No. Stop. No, I make a joke. 찾을 수 없는 것이 바로 자기라. Something we cannot find out. It is true you.
We cannot. Oh. So then, Something you cannot find out, it is you, okay? 영원히 대상이 될 수 없는 것이라고. Because it cannot be an object it's not an object. Okay. forever, okay? Okay. So Okay. what? So in your journey to shed this feeling this is not real and to find a place of greater truth, what steps do you go through? 그럼 저희가 이제 이런 진정한 자아 아니면 진정한 진리를 발견하고 있는 이런 과정을 어떤 단계를 밟아서 불교에서는 하고 있냐고. 이 사람은 개정에 이런 걸 전혀 모르니까. 부처님이 부처님께서 깨달음을 얻으셔서 모든 자유와 모든 문제를 다 해결하셨는데 해결하시고 처음에 법을 설하실 최초의 법을 설하실 때 그게 굉장히 중요하다고. So our Lord Buddha got enlightened, and then he solved all kinds of problems. And then the fourth teaching. Do you know what he taught? You know his first The teaching? four precepts, the four steps. There is suffering. There is suffering. The cause of suffering. The Yeah, path to relieve suffering, and no suffering, and no suffering. 알고 계십니다. 네, 정확히 모르고 조금 기억하시는 것 같아요. 부처님이 깨달으신 것은 바로 생사 문제, 고통의 문제, 죽음의 문제. 가장 근원적인 고통은 죽음이니까 부처님께서 깨달음을 얻으신 것은 죽음 문제를 해결하신 것이라고. So when Buddha got enlightened, he solved every problem. It means that among the many sufferings, and the most difficult thing is death. So he mainly solved the problem of death, and then the other sufferings too. Okay. Okay. 4대원을 하시는 겁니다. Okay. 4대원을 하시는. I think. Do you ever heard? 나라고 하는 집합체. 그 북에서는 오원이라고 하는데. We said the 5 components of the me, 5 complements of the. like body and feeling and perception. 몸과 마음. It's a, body and mind. it's a simply mind and body. Okay. Okay. 뱃속에서부터 시작해가지고 취했던 음식들, 영양분들을 취해서 오치원이라고 해요. 오치원. 취했단 말이지. 음식을 취해서 먹고 이렇게 성장해서 현재 이 자리가 있는데 이걸 다 되돌려 줘보자고 그래요. 되돌려 줘보자고. So when we were in a mother's womb, we started from a little, you know, Speck of dust. Uh, Okay. That time we take the food from outside and we build up this body like this way, okay? Okay. And then now you just get rid of what we attained from outside, just shape, okay? Sort of like circle of life. Circle of life. No. I mean that from our mother's womb, we attained everything from outside, Okay. like a food. Yes. Food. So, Everything. and we build up this body, Yes. okay? Yes. Then we just get rid of what we attained from outside, okay? Yes. So, like, just get rid of. Get rid of it. Okay. Then what remains? What remains? 다 돌리고 The 난 speck of dust. The same speck. What remains? I don't know what remains. I don't know. I don't know. 다 돌려주고 나면 모든 형상이 사라진다고. 모든 모양이나 형상이 다 사라진다고. So we give back what we attained from outside. Okay. Then there is no shape and there is no form. Understand? Understand. No shape, no form. 어떤 모양이나 형상도 다 사라지게 된다고. Just every form is disappeared. Okay. 소위 말하는 영혼이라고 하는 것도 자의식이라고 하는 것도 다 And also ego and spirit
disappears. Ego and spirit. Ego and spirit both disappear. Ego I understand. Spirit I guess I didn't understand. Yeah. Yeah. 영혼이 사라진다는 건 이해를 아니고 못하나 봐요. 그렇게 사라졌을 때 그 암, 자각. 아니 그런데 이분들이 영혼까지 사라진다는 걸 이해를 못해요. 아니, 왜냐면 영혼이라는 그거는 원이라고 아니 생각하니까. 영혼이라고 하는 것도 결국은 지원받은 것이라고 없다고. 영혼이라고 하는 거. 영혼이라고 하는 어떤 고정된 어떤 것은 없다고 그래. 그것도. So in your culture, you think about the spirit, Yes. but spirit also kind of component. Spirit complement. Complements. It's a comprise of other things. Yes. Okay. Yes. Not determined truth. Okay. Okay. I think okay. I think so. 어떻게 할 거냐 물어봐. Do you 지금. understand? Nah. 잠깐 그 영혼이 Working 잠깐 on it. 막혀가지고. So Ego, we really understand. right. Get rid of. 에고까지는 이해가 된대요. 근데 Right. 영혼이라는 게 But 이해가 잘 안 되는 When 거예요. everything's gone, what is left? When there's What no is spirit, when 그러면 there's no 다 ego. 그러면 가면 뭐가 남느냐. 그러니까 영혼이라고 말을 하는 순간에 형상을 취하게 된다고요. So 인식하는 순간, 영혼이라고 인식하는 순간에 형상을 취하게 된다고. as soon as we perceive spirit, as soon as we say spirit, that moment you want to grasp some kind of form. Okay? Yeah. 형상을 취하는 순간에 고통과 괴로움은 따라온다고. Definitely, I think of spirit, you think of Yeah. something. 영혼이라는 형상을 취하는 순간에 고통과 괴로움은 따라온다고. You want to take something. Yes. That moment and suffering is followed. Yes. Yes. Because attachment. Yeah. Yeah, we're Attachment. attaching to Yeah. Right, something. we're grabbing onto something. Yeah. Yes. 진정한 바른 자유를 얻으려면 그것을 절대로 인정해서는 안 된다고. So if you want to get true freedom, Yes. then do not attain something. Okay? Let go of everything. 응. Just let go of everything. 그럼 딴 걸 다 놔버려야 되냐? 오케이. 응. That's yes? Okay. So, in the beginning, 응. letting go and not attaining, I think there's suffering. Yes? 그러면 다 놓고 그럼 놓아버리면 그러면 고통이 없는 거냐고. 이제 습관을 들여놓고 또 이 몸을 지금 현재 가지고 있는 것은 이거는 지금 현재 눈을 보면 존재하는 거니까 여기서부터 이제 출발을 제대로 해야 된다고. 제대로. We have a habitual tendency, okay, in our mind. What tendency? I missed. Habitual. Habit. Habits. Yes. 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 So yeah. even though we understand, we think it is real, okay? Yeah. Okay. Yeah, those habits. We all. Yes, that's So true. this point we start, okay? 출발을 절대로 영혼에서 출발하면 안 된다고. 출발할 때 이 공부는 처음 출발을 인식을 영혼이라고 하는 것에서 출발하면 안 된다고. So first step, we do not take the existence of spirit, okay? Do not take. Do not take there is no spirit. Let that idea go. The first. 완전한 비어있음에서 출발해야 된다. So first step, we start at the point of perfect emptiness. Perfect emptiness. Perfect emptiness. I like that. Although 그때 인이 잘못 심어지면 그때부터 이 중생 세계, 고통 세계로 벌어진다고. 그 첫 집착, 첫 집착을 가지면 안 된다고. So if we don't start with perfect emptiness, then it means that it is a wrong cause. Wrong course. of course. Okay. So we have to. So wrong cause involve making many sufferings. Okay. Okay. Makes us suffer because we still think. Okay, so perfect emptiness. So that is the beginning. Yeah, That's beginning. The place of the beginning. Fourth step. Okay. First step. 그 지점에서부터 있음으로 출발하면은 고통과 괴로움의 중생 세계가 벌어진다. 네. 육도윤의 세계가 벌어진다고. So that point, perfect emptiness, you want to attain something existence, Yes. then you go to this world, okay? This world of suffering.
Right. I want to attain Yes. something. I suffer. Desire. attachment, it takes us towards suffering. Yes. 그래서 완전한 비어있음, 완전한 비어있음의 알매서부터 있음으로 출발하지 말고 네. 완전한 비어있음의 알매서부터 입작세계로 가지 말고 이렇게 가야 된다고. So that is a start point. Starting point, perfect emptiness. Perfect emptiness. But you want to attach something, form or Right. something shape, and then you go to this word, this kind of word of suffering. Right. But you just come back Right. and go to the truth, and then you can get true freedom. Okay. Freedom from suffering. Yes. How? 요 지점에서부터 끝까지 이쪽으로 가면은 집착으로부터 시작해서 일로 가거든. 네. 집으로부터 일로 간다고. 네. 이 한 지점에서 엠티니스 이 지점에서 집으로 인해서 육도인의 고통세계를 간다고. 이건 여기서부터 출발 지점 여기서부터 일로 가서는 안 된다고 다시 So 한번. again, true emptiness, and if you have any attachment, you should go to this kind of world of suffering. Okay. Right. I understand that. How do I totally give up that sense of wanting some of attachment or desire? 그러면 당신 말은 이 지점에서 어떻게 하면 완전하게 물론 어떤 뭐 그런 걸 다 내려놓을 수가 있냐고 지금 욕망 이런 거. 여기서는 네. 지금 현재 엠티니스라는 공성에 대한 이해를 충분히 하지 않으셨느냐고 물어봐 지금. So this point, you now you can understand the perfect emptiness. No, you. I understand. 오케이 understand. Yeah. 엠티니스 공성. Not understand. 거기서 출발해야 되는데 끝까지 네. 끝까지 깨달음을 얻을 때까지 공성의 지혜를 놓지 말고 가야 된다고. First thing you have to do, and until you get true freedom, enlightenment, then you never lose this understanding of perfect emptiness. So you Just keep it. keep thinking on it and feeling and okay. Okay. Perfect So just emptiness. practice that feeling. Practice the feeling of it. 이 몸을 갖고 있으면서 지금 공성에 대한 이해를 한 것이니까 이 몸을 갖고 있으면서 Even 공성을 though 이해했으니까. we have this body, we can understand true emptiness. Yeah. Yes. 공성을 이해한 거는 이 몸 갖고 있으면 문제가 없지 않느냐고. So this kind of understanding cannot bother having this body. Okay. So it's not Attainable. attaching so much meaning to the body. 그러면 몸에 대해서 너무 이렇게 집착하지만 않으면 되는 그 집착 억지로 되는 건 아니라고. 억지로 이해가 먼저 필요하다. 그 말이에요. 집착을 놓으려고 하는 거는 억지로 되는 거 아니고 일단은 공성에 대한 이해를 하시라고. 거예요. So if you want to let go of all kinds of desires and attachments, but it's not cannot be through the thinking. You Have to be through your feeling. I don't want to, but it naturally arise. Okay. Yes. Then the first thing is the true understanding. Okay. So the first comes with the understanding of the concept. Okay. Of the concept of perfect emptiness. Emptiness. 오케이. 엠티니스를 끝까지 갖고 가라. 깨달음을 얻을 때까지 끝까지 갖고 가시라고. So please keep this perfect emptiness, this kind of understanding in your mind. Okay. Until you get true enlightenment. Okay. 충분히 공성에 대한 인식은 지금 할 수 있지 않느냐고. Now you understand. Yes. 어. Yes. 그 현대 물리학이 그건 발견한 거니까 잘 알 수 있다고 그거는. So even the modern physics and the scientists said that there is no material, There is no more. but material. No matter. No matter. Yeah. Everything's just 그러니까 illusion. 음식을 먹을 때나 걸을 때나 잠잘 때나 항상 공성을 놓치지 말아라. So whenever you are eating or walking or sleeping, don't lose this kind of understanding. Okay, just Perfect keep emptiness. perfect emptiness always. 이 몸을 가지고 있으면서 많은 자유를 얻을 수 있다고. Then you can get more freedom, even though you have this body. Have to hold on to that concept. Yeah, Perfect all the emptiness. time, I All the think. time. Just keep it in my mind, in my body. Just 오케이. perfect emptiness. 아주 이건 좋은 명상이 된다고. That is a good meditation. That's Okay? That is a great meditation.
Okay. 그런 마음 상태에서 이제 부처님이 깨달음에서 영원한 자유를 얻을 때까지 할 수 있는 세 가지 수행 방법이 있다. So until you get to enlightenment, there is some steps of what Buddha told us. Okay. 그걸 삼학이라고 세 가지 배워야 할 학문. So in 반드시 세 가지를 Buddhism, 배워야 할 we 학문. say that three learnings. 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 배우는 거, 배우는 걸 뭐라 그래? 얘기했어요. 아니, Learning. 러닝 하드라고 그러니까요. 아니요. 러닝. 처음에 개, 다음에 선정, 명사, 그 다음에 지혜. 정확하게 얘기해. That is precepts, Precepts. and then meditation, Yes. Meditation. and then wisdom. Wisdom. 이 세 가지를 분명히 알아야 되는데 가장 중요한 것이 처음에 그게 제일 중요해요. So first one is precepts. He said that the first one is very important. First one, the precepts being there is suffering. Is that what you mean? Those Precepts is the rules we have to keep Okay. in our daily life. Okay. 부처님이 출연하신 것은 모든 생명 가진 존재의 행복을 위해서 행복을 가르치기 위해서 자유를 가르치기 위해서 출연하셨다고. So the reason why Buddha came to this world is he want to teach us true happiness and true freedom, not for the only human beings, all beings. All beings. Yes. 모든 존재는 자유와 행복을 누릴 권리가 있다고. Because every being has right to be happy. Okay. And free of suffering. And free of suffering. 모든 생명 가진 존재는 다 고귀한 존재라고. Every sentient being Every sentient being. is precious. Right. Yes. It's precious. Yes. And they can attain, like every sentient being, me, you, the dogs, yeah. can attain enlightenment. 모두가 깨달음 얻을 수 있냐고. 오케이. 그 생명의 가치는 값을 따질 수가 없다고. 개미나 새나 모든 동물들이나 짐승이나 사람이나 할 것이 그 생명의 값어치는 값을 따질 수 없이 귀한 존재라고. So the ants, dog, human being has the same worth of life. Okay. Yes. 그래서 우리는 함께 행복해야 된다. Because it's all an illusion anyway. So equal. Equal. Everything is equal. Every living thing Yeah, is equal on yeah. the planet. 함께 행복해야 된다. So we have to be happy together. Okay. 그럼 우리의 삶이 모든 존재도 행복하고 나도 행복하는 삶을 살아야 된다고. So our life should be bring happiness to ourselves, also to others. Okay. 그게 바로 개라고. That is precepts. That is precept. To bring happiness to ourselves and to others. 나도 행복하고 나도 행복해지고 남도 행복해지는 힘이가 개라고. The action that brings happiness to ourselves and others. Okay. Brings us happy. The actions that bring happiness to ourselves and others is the first is a precept. Is 그 출발을 어디서 했냐면 아까 공성의 입장에서부터 시작해가지고 현재 몸뚱아리까지 다 동시에 함께 해야 되는데 이 몸뚱아리 가진 존재가 자유를 얻고 행복을 얻으려면은 개를 반드시 지키는 것도 출발을 해야 된다고. So first we understood the perfect emptiness, but now we have this body, and we start this point. Then we through the precepts we pursue the happiness for all beings. Okay? how? 어떻게 하면 되냐고? 개를 지켜. 개가 뭔지 전혀 모르시니까. 개가 불자는 기본적인 개가 있고 그 종류를 말하면은 제일 처음에 지켜야 될 개가 뭐냐면은 부처님 깨달음을 얻으신 분에 대한 귀심, 그 다음에 깨달음을 얻으신 분들에 대한 가르침에 대한 귀심, 또 깨달음을 얻은 분들이 수행하고 있는 가르침이 있는 그런 이런 성가에 대한 의지, 이 세 가지를 먼저 마음속에 영원히 간직해야 된다고 깨달을 So 때까지. for Buddhists, the first step is we take refuge to three triple jam. To three
multiple gem. Gems? Yeah, okay. Yes, it means Buddha Buddha and Buddha's teaching. and Buddha teachings. And then like monk, people who follow the Buddha. Okay. So we take refuge to three things. Okay. 깨달음 얻으신 분들이 하는 것이 중요하거든. So you rely on the who got enlightened. Okay. It is Follow their important. path. 왜냐면 세상에는 깨달음 얻으신 분들이 우리 모르게 많이 있을 거라고. 근데 그 최초의 깨달음을 얻어서 이 중생세계 펼치신 분이 서가모니 부처님이라고. 그런 분을 존경해야 되는 의지를 철을 삼아서 공부를 해야 된다고요. So there are many people who got enlightened, even though we know that. We don't know that. Then we know that Shakyamuni Buddha is the first human being who got enlightened. So we have to respect and we have to rely on his teaching. Yes. Makes sense. Yes.